Let's say I have one cabinet like this, and I'll use the document manager. Để là muốn hướng dẫn làm với cái cái có sẵn ở trong thực hiện ở đây là vùng. Can you show them with the tweet draw article? What? Can you show them with the tweet draw article? You do the sample. The article. Cách họ vùng sao? Ở đấy thì họ nói dối thì nó có những cách điều khiển nào không? Thì mình muốn cái đó thì mình có cái cách điều khiển này sẽ không phải vào nó ra một rồi. You have to save the order first. So Đang hướng dẫn cái gì đó. Hướng dẫn cách tạo. and then okay, so you go to the element manager and then you go to the output document manager, and I do have let me see if I'm going to use this one for 1 second. Yeah, okay, I'm going to use that. So go to output document manager, I pick that one, apply, pick the whole thing, right click, now it starts to think. Then we have to go to the emulse, order, the order name, I sort them by date, then I go to doc, and then well, I need to adjust a little bit. Okay, So usually this one it should be on one page because it has the barcodes. It has the barcode for the parts, so that's why it looks like that. Đáng lẽ là nó sẽ chỉ có một trang thôi đó anh. Nhưng mà tại vì mấy cái barcode nó nhiều quá. I can adjust what to see here. Làm sao để chuyển được cái phông chữ cho nó phải đồng dấu? Can we adjust the font to be smaller? Which font? The barcode, yeah, those font, yeah. Do you remember I told you about this document here? This one is described here. Nó nằm trong cái doc của mình mà em nói hồi sáng anh, cái mà drawing on wood. So anyway, so you have different viewports, right? So for the barcodes, have an attribute here, and this attribute is one DWG, which inside there there is information that it's filled automatically from the system. Looks like this. So this one right here, if you right click here and properties, you can
you can measure, you can change the height. Okay. But if you do whatever you do here, have a backup copy of the original. Otherwise, you can make big mess and then nobody can fix it. Oh. So make sure that you have this barcode always there. And if you want, create new one, but don't override that one. Okay? So if I use it again, because I made some changes, I use base scale for that. Well, honestly, I would just put it on one page. This one here on one page, the other one on the other page, because they cannot have you cannot have them big enough to be like it's always going to look like that. So how this one is done, how it's done. Right, so okay, so first of all, you need to go to main data element manager and open one of the borders. So these borders, I will open, for example, this one here, and I'll rename it, save, and then click here. Now I'll open this, it will look like that, and these are viewports that I can use. I don't want all of these viewports. Let's say I'll delete some of them. I'll just delete all of them, and I'll have just one. Go to layout, rectangular, go from here to here. I click twice in, and then I click this button here. So, well, I can click this button here or right 2 times the scroll button. Then I go back to draw to output. I go right here and I go label viewport. It's unnamed. I'll name it metric. And then I click double click here, and it's how do I want to see in this viewport? Do I want to see in realistic and 2D and so on and so on? I say 2D wireframe here. Then this I can change. You see this table here? I can change it. Also, how do I change? I go to right here and I say configure attributes. I click here. Then maybe I want to remove or add something, doesn't matter. Let's say I'll remove some of this just to show you that how it's done. So I can do whatever I want here, and then I go apply, then I'll go back now without this, and then I go for save border. I click right here, I say okay, yes, and then I close. Then I go back to main data element manager. This is the new one. I go to document manager.
I create new one, either from one of these or from standard, doesn't matter. Doesn't matter. Let's this standard. Okay, it doesn't matter. Save, and then you click right here. You pick the new one from here, the new one, which is this one. You click OK. You click the plus sign. Output, what kind of output we want? Maybe DWG, maybe PNG, maybe PDF. Then I go, if you want just one of them, doesn't matter, it's up to you. I go to viewports, I click plus sign, then I have just one viewport here. I click that, and then the scale, I'll use best scale. The plant position is what do I want to see? I want to see an article. I can see parts, subassembly, and so on. I click same object or next object, which doesn't really matter. And here I say, what do I want to see? If I just click show, I cannot measure. If I click size dimensioning, I will measure the cabinet. If I click front dimensioning with gaps, it does what it says. If I click part references, I click part reference, and here I have object filter. I click this object filter, and I can say, I can add a condition here, which will show me what to be able to see. So in my case, let's say I want article so, because every single article I want to see. So I go OK. Then I go attributes, and here I pick barcode, open. The explosion, I'll keep it at 1. Then condition principal, let's say part so, and apply. And visually, this is Visual Manager, how to see it, level 3. Okay, I can pick something else, but for now I keep it level 3 and explosion factor 0. So I save, I close, then I go back here and I say that I want to use my document manager, output document manager, apply, select, right click, I go back to the documents here, that's the name. Soon I'll have it ready. Okay, so now too many parts here, so which one do you don't want? Which one you don't want? Which one they don't want? Anh muốn tắt cái nào anh? Là cái mặt kéo. Rất nhiều cái thông tin. Yeah, we can also. Anh chỉ cần nó thêm một cái thông tin này thôi, mấy cái thông tin này không cần biết anh muốn bỏ thì bỏ đi. Chỉ cần một thông tin này thôi. So for example, with this detail, we have like 1, 2, 3, 4, right? But it's only. It's not only for that, but it's because there are a lot of details there. So Anh, thực ra cái đó không phải cho cùng một cái chi tiết đâu anh, nó cho nhiều chi tiết á, anh đang nhìn nhầm á. Tại vì chi tiết nó nằm gần nhau cho nên anh tưởng là một á, thực ra nó là nhiều chi tiết. you can let's Nó chỉ it's okay, right? So
Okay, So what? what it means is for the one that the same to each other. For the repeat one. Yeah, cool. No. Số người khác đúng không? Okay, okay. Anh chờ tí. Nói trước cho anh như nào cho dễ này. Bỏ tét. Bởi vì á, Trong cái này trùng nhau là bỏ đúng không? không, chỉ cần đeo con này chỉ cần như này này. Ví dụ như cái củ này đúng không? Nó có side view, đúng không? Top view, bottom view, rồi mặt kéo 1, 2, 3, 4 gì đó. Is it better now? Phần thôi chứ không cần phải ghi chú quá nhiều như thế. A little bit better. Ok. Ok vậy đó. Được không anh? Ok. Dạng như vậy đó. Dạng vậy đó. Okay. How do you adjust? Vì hướng dẫn giáp thì cái này là là kho cái gì mà I adjusted it. If you watch here, maybe. So I just adjusted the visualization level so I don't see the inner parts. Okay. And if I want, I can put some explosion factor here. And now I'll have it something like. I'll have it like this. Oh, come on. Okay. So almost done though, but we need to just maybe just a little bit yes. Khoan hai bên nào. Không liên quan đến phần con hai vào mặt thì cực kỳ quan trọng đó. lại cũng chút nữa. Tem rồi. Rồi thì quay rồi. Mình khoan. Đó khoan xác định khoan hai bên mặt thì là chương trình khoan xuất rồi. Yeah, now it's better. Cần cài đặt máy. Okay. Nó số hồ sơ thì nó phải có mặt nào kia tức là nó kia chứ. Rescue zoom extend. See. Ví dụ như là mặt này em qua này, mặt kia qua kia như góc bếp á, đúng không? Cái này có tí có hỏi luôn. Đúng không? Ví dụ như cái góc bếp đó mình qua mũi cao bên trên, chạy rãnh bên dưới thì nó có xuất cho mình hai bản vẽ hay không? Hai lần này thì chắc chắn là nó xuất. Nhưng mà cái phân biệt là khác nào. Nó phân biệt mặt thì nó phân biệt máu. Mặt thì Đúng không? Phân biệt mặt thì phân biệt nói máu. như vậy đúng là vì Thì hỏi đi. mình qua bên mình là form bách rồi form là gì bách là gì quan trọng là mình hỏi cái bạn ấy mà nói Sao? điều đó có một chi tiết này hai mặt liên quan Đây. một cái mặt xanh một cái mặt đen Không phải một cái rồi này. Nó không việc này. Đấy. Xách hàng lên. Một tấm alumin mặt kia nó một mặt trắng một mặt đen. Okay. Ví dụ như mặt trắng này khoan cam cam, mặt này khoan mặt lè đỏ thì khi đó nó có phân biệt khi nó xuất ra cho ai, nó xuất tự nhiên nó xuất bản vẽ của hai mặt hay không là câu hỏi thứ nhất. Bởi vì khoan khác nhau, hai mặt khoan khác nhau thì xuất hai bản vẽ khác nhau. Câu hỏi thứ hai là khi mà nó xuất ra mặt này nó có thể hiện cái vật liệu của mặt này luôn không? Okay, so for example, this actual would have two type of hole. One is for cam. Nó một cái cho cam, một cái cho gì nữa anh?